వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఖుషి మధువని క్రియేషన్స్. ఇవాళ మనము సామ్సంగ్ స్మార్ట్ స్లిమ్ ఫ్రై మైక్రోవేవ్ అన్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక చిన్న టిప్ని ఫాలో అవుతూ ఒకటి నేర్చుకుందాం. అది ఏంటంటే ఇవాళ మన పోస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, కెల్లాగ్స్ వారి చాకో ఫిల్స్. ఈ కెల్లాగ్స్ వారి చాకో ఫిల్స్ ఏమైందంటే ఈ చాకో ఫిల్స్ అనేవి ఎలా అయిపోయాయి అంటే మెత్తగా అయిపోయాయి. సో క్రంచీగా లేవు. సో ఇప్పుడు మనము ఈ కెల్లాగ్స్ చాకో ఫిల్స్ని క్రంచీగా చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తే ఎలా ఈ సామ్సంగ్ మైక్రో ఓవెన్ మనకి యూజ్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఈ కెల్లాగ్స్ చాకో ఫిల్స్ చూడండి. ఇప్పుడు బౌల్లో ఉన్న చాకో ఫిల్స్ చాలా మెత్తగా ఉన్నాయి, అవి క్రంచీగా లేవు. సో దే ఆర్ నాట్ క్రంచీ, దే ఆర్ వెరీ సాఫ్ట్. సో వీటిని మనం మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేసుకుందాం, అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మనము ఈ చాకో ఫిల్స్ బౌల్ని మైక్రోవేవ్లో పెడుతున్నాం. ఓపెన్ ద మైక్రోవేవ్, సెట్ ద బౌల్ ఇన్ ద సెంటర్. Now just on the microwave here. So microwave it for on the button. Now it's off on the microwave. Then press the start button and rotate the timer to 1 minute. So at last we'll see the results. See, the timer is ticking on. Wait for the timer so that it shows 0. ఇక్కడ మనకు టైమర్ 0 రావాలి, అంటే 1 minute అయిపోవాలి. 7 6 5 4 3 2 1. Now it's off. So we have removed it. Nice, amazing smell. We are getting the charcoal smell, very excellent. Now see this. Can you listen the sound? See the crunchy sound. See the crunchy sound. Kushee, taste them and say me. Okay. Come before the can. Now taste it. Is it crunchy? Yeah.
Super. Eat one more. How is it? Done? It worked out? Yeah. Can you smell anything? Order, Yeah. how is it? Nice smell. Nice choco fill smells. Okay. So nice. So we are success. Yeah. Now the choco fills are done. Done. They're so crunchy. Amazing and crunchy. Amazing and crunchy. They got refreshed. Yeah. Okay? Yeah. Like, share and subscribe Kushee Madhuvani Creations. Thank you for watching.